Привет всем, вы на канале Reverse Play. Мы продолжаем играть в такую игрушку, как Batman The Telltale серии The Enemy Within, да, то есть вторая часть, продолжение первой замечательной игрушки от серии Telltale, да, и остановились мы на том, что повстречали, ну, собственно, первым делом, конечно, давайте я пока нажму, да, пока буду говорить, я немножко нажму. Немножко камеру я поднял, да, чтобы меня было лучше видно, свет включил и так далее. В общем-то, мы остановились на том, что потеряли Люциуса, очень ценного и очень важного союзника, к сожалению, да. Игра преподносит нам такие неожиданные сюрпризы. Повстречались мы с Джоном Доу, он нам дал наводку на загадочника, и, в принципе, мы согласились, что встретимся с какими-то его а-ля друзьями. Я предполагаю, что там за друзья будут, ага, тем более спойлеры-то были, что-то громко, алло. Ага, это у меня, видимо, да, немножко? Да, вот так вот лучше. Да, в общем-то, на этом все мы остановились, поэтому погнали дальше, будем продолжать. И как бы, как я и хотел, да, в принципе, я выяснил, что один эпизод поделен на 6 глав, и как бы по 2 главы я буду освещать. В дальнейшем посмотрим, будем по ситуации. Либо я буду записывать по 3 главы, соответственно, да, либо как бы буду также записывать там по 33, наверное, минуты, да. По 40 минут, в зависимости от наполнения контента игры. В общем, либо по 2 шестых, либо по 3 шестых будем записывать. Поехали, классическая версия, продолжить. Но опять тот самый даун, который забывает таймер ставить. Ну что не так? Вот пригоняю домой с работы, и слеты записывать, вот так вот работяга, да. И вот не все запоминается, конечно. Так, все, поехали. Так, там, по-моему, Гордон что-то курил, да, какую-то самопалку там свою. На этом мы остановились. Да, отдел полиции Готэма, время 12 часов 5 минут. Там нет сигарет. Здравствуйте. Давненько мы не были, да, за Бэтменом, играли. There's one thing for the bad parts of town to get uglier. But when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I'll bet Bruce Wayne is wondering the same thing. Seems like the world's got it out for that guy. Spends some time in Arkham, gets drugged through the dirt by the media for something he didn't do. Finally picks himself up. What happens? Наконец он приходит в себя, и что тогда? Кто-то взрывает его компанию. Уэйн справится, ему досталось, погибшие заслуживают нашего сочувствия. Ну да, как бы, он-то справится. Вот. Someone bombs his company. Wayne's still in one piece. It's the dead who deserve your sympathy. They have it. Them and their families. You said you had a lead on Riddler. Hiding somewhere in East End. Why am I not surprised? East End's been a no man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Нифига аппаратура у него, да, стала? Так. Ну давай 43. Looks like gang activity's heating up along 43rd. I'll see what I can do. Hey, I get it, but we're stretched thin, I told you. Riddler's a loner. I bet he's avoiding that area. The land at the end of 44th was recently purchased anonymously. Well, the only thing there is an old water tower. Something feels fishy about that. My gut tells me that's the place. Agreed. Nice work, Batman. Hey, if this lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. I have to tell you, I got a bad feeling about her. How so? It's the way she goes after criminals. She's ruthless. Puts her people at risk. And believe me, she doesn't let due process get in her way. So stop at nothing, and I mean nothing, to get her man. It doesn't sit right with me. And I don't think she's good for Gotham. As far as law enforcement goes, Jim, you are the best of it. I don't know many cops with as much heart as you. I appreciate you saying that. Waller, she doesn't see that as a strength.
I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. If there's a chance he's there, we should probably let her know. Don't want to give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck about what went down. Благодаря ей он и так уже дышит мне в затылок после происшествия в казино. Предупредите Уоллер, не надо ей ничего говорить. Ну блин, ну это на самом деле... Лампа прям светит. Это такой рандом, вот честно, типа, а что изменится? Вот, ну типа я предупрежу ее, окей. И если эта зацепка рабочая, и мы схватим загадочника, да, что скорее всего, я думаю, что в первом эпизоде как бы загадочник у нас главный антагонист. Типа, что все лавры достанутся ей, типа, или... Я просто не понимаю, типа, ну вот мне дают этот выбор, и я не имею четких каких-то обоснований. Ну вот, и что? Ну что я должен предположить, вот что будет? Ну реально. Вот ну вас хватит, она скажет, ой, Гордон, ты лох, я схватила, до свидания. Не скажу, и она придет, Гордон, ты лох, вместе с Бэтменом, ты мне ничего не рассказал, и типа вполне ожидаемо, что вы лохи. И что, вот, ну что, не надо ничего, предупредить его лет. Ну, давайте предупредим. The casino. Notify Waller. She's proven useful so far. Just be careful around her, huh? She moved her people into my downtown precinct. А может я вообще зря как бы это, ну, типа даю ей наводки, потому что она мне как бы в задницу дышит, причем с двух сторон, и со стороны Бэтмена, и со стороны Брюса Уэйна. Without so much as a please or thank you. I tell you, Batman, she keeps on chipping away at my authority. I'm gonna crack. Then let's find Riddler before it comes to that. I'll have my people call her people on the way. По Riddler дороге, won't feel да, so да. clever after we come knocking. Немножко правый наушник отодвинул, чтобы себя слышать. То, блин, у хайперов, конечно, изоляция. Я вот говорю и иногда себя четко не слышу. Все равно дикцию надо поддерживать, потому что если я ее, блядь, не буду поддерживать, я буду говорить вот так. Вообще. Так, ну наконец-то давайте каких-то активных действий за Бэтмена. В принципе, это уже 5 глава, первая. No one's home. I told Waller about our lead on this place. She's caught up in briefings, can't get here for a while. She said she appreciates the cooperation. Not exactly cozy, is it? Блин, ну сори, я еще раз остановлю. На самом деле, может быть, даже и хорошо, да, что я ее типа оповестил. Меньше будет секретов от нее, и может она как бы от нас отстанет. И от Гордона, и от Бэтмена. Но не факт, что от Брюса Уэйна. Let's see what we can learn. Ура! Можно походить на Бэтмена. Что такое суровый? А вот костюм как из Injustice. Вот реально, вот очень похож. Вот очень похож. Что тут можно найти? Так, какие-то заметочки тут. Ага, это типа раскривушка. Здесь у нас что есть такое? Так. Someone's keeping a scrapbook. Thane, isn't he? И это все. Я думаю, сейчас будем... See no evil, hear no evil, speak no evil. Опа. Damn it! It's stuck! No way to open it from the inside. Then how do we get out? We go in. А что не знак вопроса со After you. стрелочкой? Так, сейчас тут какая-то КТЕшка будет, да? Не понял. Так. Give me a good, honest crack house any day. Да, ё-моё. Oh, God. Что у него с лицом? One of his pupils is fully dilated, the other's contracted.
A clear sign of brain trauma. Huh. There's no sign of a blow to the head. The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. Логично. Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Waller's. He's missing parts of his fingers on the right hand. We saw this before. The victim in the casino. One shoe is missing. The sole of the other one's almost completely melted through. Так. Телефон. He was trying to call for help. The phone isn't getting a signal. Damn it. Me either. That's a hell of an invitation. Riddler's playing games. Bet he tried to play along. We can learn from his mistakes. Let's find out what he did wrong. Ну давай выяснять. Штабель сейф. Masks. Предметы, Each one missing a отмеченные могут different связаны facial с подходящими предметами, чтобы предположить вариант развития The событий. senses. Ну как... в They're missing their Telltale. senses. Что ты кричишь? Like the Что ты monkey кричишь? statues. You're right. There must be a connection. Еще одно подходящее связующее. Так, электронный замок. Так. There are blades inside. And a lot of blood. Это объясняет, куда делись его фаланги. We know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. Так. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. Так, ну открытый сейф, связь типа с челом. The agent must have been looking for the answer in one of these safes. He chose the wrong one. Cost him his А я fingers. еще не все исследовал, наверное, да, чтобы связи-то делать. Что я поторопился как. Что есть еще? Монитор. Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. Кто-то переделал поляризирующий фильтр, а здесь у нас какая пометочка была? Никакой, что ли? Закрытый-то сейф, не понял. Ну ладно, давайте дальше поищем. Что здесь есть? Стол загадочника. Опа. More monkey statues. I'm starting to sense a theme here. That's an agency issue pistol. Packs a hell of a jolt. I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive. Gotta give it to Waller. Her people have great tech. Take a look at this. Huh. Well, that's the same kind of body cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. Can't hurt to look. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. A chance at getting out of this alive. We'll catch you. The agency, they'll find... I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. If you win the game, I'll let you go free. And you'll get a consolation prize.
An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. Now, how is that for motivation? Screw you! He had the agent bound while he beat him. Классика. Для психопатов из Готэма. Так, ну стол-то мы обсмотрели. Ботинок. Там ботинок уже смотрели, нет? One shoe, melted. Must belong to poor Cinderella over there. Ботинок, связь с поляризованными мониторами. Камера смерти. Another one of Riddler's sick contraptions. Some kind of murder box, I guess. Well, he was always a wacko, but this takes it to a new level. Так, дверное колесо. А там что было? Справа что это? Won't budge. Must be locked in place. Turn me round, but not the right way, and you might live to see another day. What does it mean? The glass. It's polarized. So it is. Ну, то есть телевизор, типа, мы отразим сюда в стекло, а пол тогда что? Ботинок? Типа, ботинок был внутри, It's still warm. еще теплый. There must be some kind of heating element underneath. Логично. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. Так, раскаленный пол, связь с ботинком. Вполне очевидно, тут не сложно. The floor of the box heated up while the agent was inside. He tried standing on one foot to save the other, causing that shoe to catch on fire. When he exited the box, he tried to put the fire out, but couldn't. So he threw off his shoe. Hey, I got a hunch. Come here. Подожди, No там matter how экран еще, careful алло. Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. Серьезно? Загадочник не почистил компьютер. Я согласен с тобой, вот то абсолютно. Ну это ж загадочник, ну вы что, серьезно что ли? И он как бы... То есть, а там сверху, это типа он, наверное, запер, да? И типа, ну ладно, читайте на моем компе там всю инфу, короче, да? Типа, ну сейчас давайте посмотрим. Maury. He sold technology to Riddler. Talk about strange bedfellows. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Maury for a while now. She must have known. Ну иди сюда, кричушка вот. Кричушка. Давай с нами тоже попроходим. Да? Будем проходить? Ладно, я заключу эту сделку при условии, что ты оставишь мою семью в покое. Товар можно забрать где обычно. Напомню, до сих пор я выполнял все твои просьбы. После этой сделки мы квиты. Так, окей, отсюда мы выходим. I recognize some of the names on this list. They're all Waller's people. Names, addresses, phone numbers. We have to warn her. First, we have to get out of here. Я здесь еще что-то не прочитал? А, сообщение сотрудника. What does it say? Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. У меня там He has бардак, не colleagues. смотреть. They don't see eye to eye. Apparently, they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky to kill Ну each все, other. насиделась? Давай, тут сейчас. Я думаю, тут сейчас движуха пойдет. Я к тебе приду скоро. Не переживай там. Вот. Для столь умного человека ты порой поступаешь очень тупо. Эти ресурсы предназначены совсем не для твоей идиотской войны с Бэтменом. Ты это знал и все равно поступил по-своему. Своими играми ты добился только внимания, а оно нам сейчас ни к чему. Делай все по плану, иначе придется вносить изменения. Так, меня нормально слышу, микрофон не спал. Так, ну все окей. Давайте связующие строить. Как бы. Так. Поляризованные. Поляризующие. Так, обойди сапог. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it.
one that can only be seen with a polarized lens. You won't know until you're inside the box, though. You got a VR in that cowl or something? Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. Стул осмотреть. К нему привязан... Блин, моя камера немножко мешает, да? К нему был привязан агент Фернандес, пока загадочник его пытал. И... Так нет, типа... Сначала он подошел к сейфу, потом его посадили на стул, по идее. Потом его посадили в камеру смерти, а потом он вышел, и у него спал вот этот сапог из-за того, что он был слишком... Почему это первое? Или типа он был связан, но выбрался, пошел туда. These two things aren't connected. Так, а можно тогда выйти? Почему это первое? Я не понимаю, я что-то не допонял. А к нему был привязан агент Фернандес, пока загадочник его пытал. Ну хорошо, ладно, камера, ок. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box. Если зайти внутрь, начинается игра. Единственный способ сбежать отсюда. У меня написано камера смерти, да? Блин, надо будет камеру тогда туда будет еще перетащить в следующем выпуске. Так, ну я еще прочту, окей, ну логично, здесь он выбежал. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. То есть он настолько тупой, что потом пошел к сейфу специально, да? Зачем? From where he lost a shoe, the agent beelined for the wall of safes. He opened one, but chose poorly. The blade sliced off his fingers. Это игра. And there he met his end. Though it's still unclear how and when his eardrums could have burst. The agent made a number of mistakes. Mistakes we can avoid. The heat inside the box forced him to run out before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The Batsuit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. Getting inside the box and starting the game is the only way we're getting out of here. This is insane. You know that, right? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. Вы хотите пойти туда? Не, ну пусть идет. Don't worry, Jim. I'm not going to lose this game. I'm not so sure. But if you say a thing, you usually do it. It's rising, Batman. Поверните колесико на мониторка, чтобы на мониторах появилось... Чё? Поверните колесо. Hurry the hell up already. Almost make out a message. One won't see trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. But which one is he referring to? Whichever one it is, the correct safe will have a face with those senses removed. Yeah, I'll check. Ah, damn it. It's still locked shut. They should unlock when I open this door. What the hell? Congratulations! You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device.
Let's test it out, shall we? Я подумал, почему после первого сигнала у них типа с усами новыми. Бэтмен это понятно. Ну, броня. Теперь я понял, что оно в несколько этапов пока. Не вижу зла. Ну типа все по очереди повернут. Я не понял, третьего по очереди, что ли? Блин, как в этой части много смертей, вообще жесть. И не успеваешь ты даже среагировать. Ну давай, попробуем. What the hell? Congratulations! You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! Давай! Так, один беды не видит. Можно вот так же сделать. Один беды не видит, другой не скажет уже, у третьего спроси, где приз лежит. Так, один беды не видит, то есть это получается верхний. Другой не скажет лжи, это получается левый. А у третьего спроси, где же приз лежит. Уши, по-моему, да, последнее осталось? Вроде бы уши. На самом деле легко, просто я затупил. Сразу нормально может быть. Just in case. Damn. Now, for the love of God, whatever's in that safe better be worth all this pain. Ракета. It's a homing missile. What does it home in on? Looking at its schematics now. A signal. A radio signal. A signal. That's how he died. How who died? That's how they'll all die. Riddler. Maury sold me missiles for all of my enemies. Everyone on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, their dull existences will light up before going dark forever. Ну, я промолчу. Вот 3 варианта ответов, типа, вот и все как бы ему по боку будут. You sick son of a bitch. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, he's harmless enough. Yeah, we'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. Ты еще худший враг. Whatever the agency is, you are worse. You're the one torturing and killing innocents. You think any of these agents are innocent? The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Докажи. Now, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed I up. didn't say Waller, did I? This goes way before her time. But I don't forget. That's the thing about having a mind like mine.
You remember everything. Ты не сможешь мной манипулировать, мне тебя не жаль, все равно ты несешь ответственность. Не, ну может быть и агентство имеет как бы какую-то привязку, да, к лидеру, какое-то отношение к нему, может быть, оно его сделало таким поехавшим на всю башку, как бы, да, но при этом он имеет такой полугениальный интеллект. Не знаю, типа, но мне его не жаль, или, ну нет, не жаль. Ну а что тут отвечать? Все равно ты несешь ответственность. Ну как бы да, но нет, но... Ну да, наверное, все равно ты несешь ответственность, я думаю, что... Whatever happened to you, it doesn't let you off the hook. You're still responsible for all the pain you've caused. You think I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. I just wanted to see if the man who claims he fights for justice is really as good as he believes. But then, you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Watch out, Commissioner. For all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Something only a pragmatist would do. Don't you dare put your crimes on me. Come on, Batman. I gave the puzzle to you, didn't I? It's not my fault you couldn't solve it. Look at Gordon. He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost, isn't it? Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. Game on! Ну, на этом сейчас 1.5, наверное, закончится. Мы его I'll wait for проходили Waller больше and pass 30 on минут. what we found. She won't be happy when she finds out Riddler knows about every agency operative in Gotham. I don't blame her. If they were my cops, no one would be sleeping till we found this Riddler guy. Just keep your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Hey, hold up a sec. What Riddler said in there about the agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing about Lucius Fox and the blast at Wayne Tower, you gotta level with me. You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about? Солгать загадочник лгал, я не могу сказать. Я не буду врать Джиму Гордону. Я не верю, что этот персонаж на протяжении всей этой игры может стать нашим врагом. Я не верю. Ну нет. Ну Люциус не мог, как бы он пожертвовал собой ради этого союза. Но Гордону я врать не буду. Lucius Fox was an ally of mine. That got him killed. I gotta say, the fact I had to learn about it from Riddler instead of you, it doesn't sit right with me at all. I thought we had some trust, you and I. What do you expect me to do with this? Am I just supposed to sit on my hands? Pretend I never heard any of it? Ну, типа, я понимаю, почему Бэтмен тебе это не сказал, но зачем тебе эта информация, для чего? Ну, что в ней такого? Он тебя лишний раз защищал. Ты ничего не знал о Люциусе. Это что, плохо? Я не вижу в этом ничего криминального. Это останется между нами, и об этом трудно говорить, это ваше решение. Ну, между нами. Whatever you do, this has to stay between us. Oh, does it? Because I, what, just happened to stumble into it? I mean, I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. If you really think it's important this stays between us, then I won't say a word. Спасибо, Джим, хоть сказал. Batman. I'm sorry for your loss. Я же говорю, нормальный парень, несмотря на то, что как бы ему не понравилось, что я ему не сказал о таком важном и ценном союзнике, да, ну и в принципе о человеке, он 1.5.
закончилось. А он как бы, ну, понегодовал, но не сгорел. Как бы адекватный, спокойный полицейский. Нихера у нас. I heard your discussion with Commissioner Gordon. Now he knows that Lucius Fox and the Batman were allies. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea how he'll react. It's not a chance you can afford to take. Но он правда риск большой сейчас. Jim's a fine detective. It's no surprise he's getting close to the truth. Там еще We'll Тиффани have to тоже. be on our guard. You were radio silent for so long. Tell me, did you find out how Lucius died? This is a missile I found in Riddler's workshop. The explosion at Wayne Tower. We were thinking about it all wrong. Опасно ли ее в пещеру приносить? Она как бы не может там взрываться. The puzzle wasn't an explosive. It was an emitter. When it was solved, it emitted a signal. You heard it earlier. If allowed to play too long, it becomes a launch signal. Dear God, you did solve the box. We just didn't know it. The Batcave scrambler blocked the signal. Poor Lucius. Wayne Tower offered no such protections. Our tight little family has gotten smaller because of it. It was the three of us looking out for each other. Ну, Now нам it's two. нельзя отчаиваться, как бы. We ни в can't коем случае. indulge in despair, Alfred. We simply don't have time for it. Да, да, Yes, да. you're right, of course, Bruce. I'm sorry. Between the Lady Arkham affair and losing Lucius in this gruesome fashion, this war of ours is taking its toll. The list of agency operatives from Riddler's workshop. He plans to do the same thing to them. It's a hit list. It's only useful if he has a way to target the agents, though. And I doubt he's sending them all puzzle boxes. Hold on, let's just walk through it. Сеть связи. Окей. Так, а к чему ее крепить-то? He's hacked their cell phones. He could pinpoint the location of any one of these operatives. Пусковая установка. Ну да, да, логично. He can broadcast his signal through their phone to make them a target of a missile strike. Пусковую установку надо замочить и дело. Да? Can you block it? If I can get a clean copy of the signal, yes. It's the only way I can get a clean version of the signal. It's pretty grim, Alfred. You don't have to watch. I can handle it. I've never been one to shy away from duty, however unpleasant it may be. Альфред, из тебя гвозди делать? Чё? Какие гвозди? Альфред, из тебя гвозди делать? Типа Альфред, из тебя гвозди... Кто переводчик? Я не хочу, чтобы ты это видел. Значит, давай покончим с этим. Типа, а чем ему плохо может стать от того, что он увидит? Ну давай. Of course you can. Let's get this over with. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. He knew he was going to die. Can you switch to audio only, please? Я, говорит, справлюсь, переключи на аудио. Tell Tiffany that I love Типа her. то, что частоту. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we? Batman?
I shouldn't have watched this. I'll go get that tea, Master Bruce. Я, говорит, выдержу, сам в итоге саму не очень стал. So I just need to create a filter to get a clean version of the signal. And then match up the points found in both sound files. Так, отрывок аудио. Свяжите подходящие слова из обоих звуков файлов. О! Я шо, как бы айтишник, по-моему, или что? Типа мотать-то можно как-то? Ну хорошо. Как можно... Уэйнбет. Тиффани. Брюс. Отключить. Башня. Загадочник. Enterprises. Ну хорошо, ладно, давайте просто поэкспериментируем. Уэйн, Тиффани отключить. Загадочник. Нет, или что, почему? С чем может быть связь Уэйн, Тиффани? Ну-ка. Tiffany. Gotta keep trying. Окей. The two sounds have to be the same. Dwayne. Batman? No. Тоже не подходит. No, the sounds have to match for this to work. А как понять, что они друг к другу подходят? Вот я не совсем понимаю. Уэйн загадочник тоже не подходит. Ну, Уэйн, ну хорошо. Nope. I have to highlight the same sound in both files. Tiffany. Хорошо, вот Тиффани, вот Тиффани. Tiffany. That's a match. Так, Брюс. Здесь загадочник, здесь ничего нету. Enterprises. А здесь где-то Уэйн было, да? Нет? Отключить. Загадочник. Что ты будешь делать, блядь? Башня. Отключить. Тиффани. Загадочник. Хер его знает. Это что у нас? Уэйн. Ну, Уэйн типа Enterprises, вот, есть. Но оно типа вместе не связывается. Как это работает? Загадочник. А это что? Брюс. Подожди, Брюс же здесь где-то был, нет? Во. Bruce. Bruce! The waveforms match. There. I've piggybacked onto Riddler's cell phone hack. They'll recognize any incoming signal match and shut down, negating a launch. Makes sense for me to have the signal on me as well. What for? Riddler still has functioning missiles. Once he finds out I've blocked his targets, he may decide to launch indiscriminately. But with the signal, I might be able to divert them. Tiffany gave me this the day Lucius died. Let's put it to good work. Я заору, если она шпионит так за Бэтменом. Через этот дрон тупо. It's not a theory I really want to test. So we had better find Riddler first. There is always Riddler's second in command. Eli Nabel, arrested after his attack on the casino. None of the authorities have gotten anything out of him yet. Unknown contact. What is it? That John guy from the funeral, from Arkham. Who actually sounds like he's keeping his word. Maury, huh? John thinks that Maury can get us Riddler's location. You believe him? Maybe we should go back to the beginning. Bring Rumi Maury up on the back computer.
Either of them could potentially lead me to him. The question is, which is more likely to help you? Типа у меня выбор есть, да, между Руми Мори. Ой, какое имя кошмарное. А можно букву R удалить? Элли Нейбл, вот это получше. Так, прочесть. Mori's a businessman. Given the right incentive, he could be persuaded to talk. He sure can't have any love for Riddler after his attempted murder at the casino. I'd say he'd respond better to a more genteel approach, peer-to-peer as Bruce Wayne. However, the agency is watching him. If Waller finds out that Bruce Wayne sought a parley with Mori, she'll not be best pleased. On the other hand... Но с другой стороны, блин, ну так-то если связываться с Мори, это очень опасно. Ну ладно, давайте поспешных выводов делать не будем. Элли Нейбл еще есть. Riddler's lieutenant. Eli Nabel. Took a go at me in the casino. Put up quite a fight. Cracking him will be tougher, more physical. Certainly a job for Batman. He's currently in Waller's custody in a GCPD holding cell. Interrogating Nabel there would be a visible endorsement of Waller's authority. Gordon won't like it. То есть как бы такое выбор. Либо я как Брюс Уэйн иду либо к нему. Ну, как бы, я не хочу идти к Элли только по одной причине. Двум. Это потому, что я не хочу помогать Аманде Уоллер. И второе, это пойдет минус отношения с Гордоном. Я не доверяю Аманде Уоллер. Никаким образом, абсолютно. Поэтому, и тем более, я как бы хочу быть союзником с Гордоном. Канон! И поэтому я хочу, наверное, пойти к Мори. Но, блин, как же это негативно скажется на том, что агентство Уоллер может прицепиться очень жестко к заднице Брюса Уэйна. Это будет очень плохо, конечно. Я надеюсь, что они мою личность-то не раскроют. Давайте к Мори пойдем. I'll meet with Mori. I'm sure Bruce Wayne can find a way to reason with him. Блин, опасную я игру, конечно, затеял. С Элли было бы легче. Было бы легче, вот я прям уверяю. Но я пошел по тяжелому пути. Блин, надо заканчивать 1.6. Так-то прилично уже это времени это прошло уже. За 46 минут уже, ё-моё. Я надеюсь, еще минут 15. И у нас, в принципе, эпизод первый мы с вами закончим. Потому что в будний день надо делать небольшие выпуски, отдыхать. Что сказать. Отдел полиции Готэма. Опять время 12:05. Как это так работает? На следующий день? Жучок еще видно. Глаза видно. Не Waller's people are here, watching Mori. Riddler's agency data should make him easy to tag. I need you to keep an eye on him for me. Maybe cause a distraction if I need it. Так. Агент. Капец, их тут вообще просто... просто умотаться. Ну окей, это, наверное, это самое... All this attention must be annoying to a man like Mori. Ну хорошо, к следующему агенту. Gotta be careful here. They're following his every move. I see them. All of these agents were on Riddler's list. Even without access to their phones, he'll still try to kill them all somehow. Do whatever it takes to find him, Bruce. I never want to see another video like the one with Lucius. No time to waste. Mr. Wayne, to what do we owe this honor? Good evening, Mr. Mori. I've come to talk. Your visit is unexpected, Mr. Wayne. What can I do for you? A private matter between friends. У нас с вами общий враг, это должно остаться между вами. We have a mutual enemy, Mori. He can't go unchecked. Men like you and I have many enemies, Mr. Wayne.
I am sure we share more than one. You know the one I mean. The authorities are watching my every move. Apparently, I'm a person of interest. There's really not much I can offer you, other than a drink and a seat at the roulette wheel. Not while I'm being shadowed. We need privacy. Lose the agents. Done. They just got an order to sweep the perimeter. Should give you a couple of minutes at least. Impressive, Mr. Wayne. We haven't even scratched the surface. What can I do for you? Information. About the Riddler. Why would I do that? С помощью вашего оружия был убит мой друг. Мы с вами на одной стороне, вы у него в списке жертв. You sold the Riddler weapons that killed one of my oldest friends. Lucius's blood is on your hands. That was never my intent. I'm sorry for your loss. There's an easy way to make up for it. I dealt with that maniac, it's true. But I was done after the first delivery. Riddler wanted more. Everything he could get his hands on. He even wanted me to hand over one of my biotech companies. I said no. That's why he attacked you. You have no idea how crazy he is. I only wish I had known it sooner. Actually, I have a pretty good idea. I see that you do. He scared me. I was afraid he'd use my goods in the city. After the explosion at Wayne Enterprises, it turns out I was right. I want you to know, I had no idea the Riddler had marked you as a target. I knew your father, back when he was running Gotham. Our interests often aligned. I would never dishonor his memory. He was a friend, truly one of a kind. Тогда вы мой должник, он был подонком и преступником. Then you owe me, for my father's sake. That was a long time ago. And favors go both ways. I can help you find the Riddler, Mr. Wayne. I sold him the missile array he's using to pick off his enemies. He won't be very far from it. Everything you need to find him is on that drive. Я уж приготовился к кутаешкам. A favor? Да, что за услуга? Waller has me detained here pending Riddler's trial. She controls all my accounts. I need to get out of the country, and in all haste. You can help with that. Otherwise, I fear my fate is a short... Ваши проблемы — это ваши проблемы, я не собираюсь договариваться, я мог бы это сделать. Иначе, боюсь, мне уготована короткая полная невзгода за решеткой. Я не знаю, типа, если я оплачу ему билет, придет Олег, скажет, как ты там сделал, блядь, и алло, ага, да, и ты как бы по расследованию ты оплатил челу, который смотался из страны. Если я откажусь, а что будет? Он мне просто тогда информацию не скажет, и моя вылазка типа была бесполезной? Или что? Вот как это работает? Вот как предугадать? Вот что? Ну вот сейчас я скажу, типа, ваши проблемы — это ваши проблемы. И что? Ну и что? Ну и что? Ну и дальше что? Вот как? Я не собираюсь договариваться. Ну хорошо. Ладно. I'm not here to negotiate, Maury. If you know where the Riddler is, you're going to tell me. Be reasonable, Mr. Wayne. We're businessmen. I can't give you something for nothing. A chartered plane waits for me at the airport. The pilot will fly me to a safe haven in the Caribbean for the right price. All you have to do is authorize a transfer. Не, я не согласен. Я не хочу этому... You don't want me as an enemy, Mr. Wayne. Не, я не согласен. Я не Our agency friends will be back any second. В смысле забрать силой? А типа встать, уйти и попробовать по ветке второго пацана мы не можем? Типа обязательно от силы?
Ну я не хочу этому подонку платить. И чё он там такой, блядь, типа, столько людей из-за него погибло, из-за того, что он оружие продал. Я такой ему оплатил, и он летит такой там отдыхает, а тут типа люди все еще от загадочника что ли страдают. Let's handle this quickly and without disturbance. No deal. This could have been a lot easier for you, Maury. You should kill me, Wayne, because I won't forget. Bruce, Waller's agents are converging. Hurry up and get out of there. Alfred, I've sent you Maury's information. Find me what I need. Fast. Не, ну в целом нормально вышло. Я-то думал, у меня сейчас агенты спалят, и там вообще ГГ начнется. Башня Уэйна 729. Armed men on board. This must be it. Be careful, Bruce. Who knows what the Riddler has up his sleeve? I'm on board, Al. Do you see Riddler? You won't get away with this. What do you think's gonna happen? Noise again, Agent. What's your name? I hear him. Need to get a better angle. You'll see what's gonna happen. My friends will all be here soon. Then you'll see what this is all in aid of. We found You him. agency imbeciles really thought Maury's information turned out to be accurate. Waller. No sight of the missiles yet, though. They must be here somewhere. Relations. All your idiot colleagues, too. And it's hard to blame individuals for institutional incompetence. Hostages. They appear to be more of Waller's agents. Decisions. Your agency has been on my heels far too long. A good spot for cover. Deal. You're relentless. I'll admit it's going to feel satisfying. Ничего больше нету, да? Окей. On your predecessors. Even if you're really just a По-любому small КТшка part сейчас of my будет. plan. What are you talking about? You'll see what I mean soon, of course. They might be angry I brought you here, but when they understand for why, it. they'll recognize my brilliance. Don't want him After raising an all, I am alarm. uniquely I'll qualified move to when see he the isn't big looking. picture. It's often a struggle making people see that. You think? I'm sure you can understand. Субтитры наклеились друг на друга. Я не понял, что он сказал. Но я понял, как бы, что надо бежать тогда, когда он отвернется. Unorthodox. You brought this on yourselves. All of you. You government clods really thought you were smarter than me. Well, you're not. It's clear you're in desperate need of some schooling. My friends will be here soon. I'd keep your mouths shut until then. Hostages first. When they're safe, I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. Е. Блин. Let the hostages go, Riddler. На чили был бы. You can't possibly think clunking a few heads is enough to make me roll over. Я готов. Ага. Oversized vermin! Полежи, отдохни. Batman! Batman! Agent Avesta. The floor, it's heating up! Давай, 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 давай. Thanks, Batman. Какой, а? Hi. Are you all right?
Not more. He's wearing something that neutralizes the shock device. I've memorized your playbook, Batman. I know all your shallow tricks. Mori was incapable of learning his lesson. I knew he'd lead you to me eventually. All part of the plan. The missiles. Bait. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. That makes you weak. I saw how you saved Mori. I saw how angry you got about what happened. Ну, это то, что делает меня героем, слишком пафосный ответ. Я не люблю такое, как бы. Я сильнее тебя, это то, что помогает мне остаться человеком. I hurt a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here, and you're in there. About to meet your maker. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. You won't get away with this. You get them right, this happens! I designed this for you, Batman. Gotham's champion of justice will die in an unfair puzzle. Let's get started. We have a lot to get through. I'm curious to see how you'll handle it all. It's me you want, not Agent Avesta. Let her go. Oh no, she needs to be in there with you. You can handle the sonic blasts. But her... I estimate 3 blasts at most before her insides rupture. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Which one of your dead friends am I? Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Thank you. Batman, don't answer any more of his questions. No, Blake. I won't let you die. Number 2. Also completely self-evident. I am black and blue and bleed. То есть на правильный ответ он врубает это говно. А если не на неверный ответ? Типа минус агент, что ли? Или что, я понять не могу. Но если он включает на правильный ответ вот эту свою установку звуковую, то она же, получается, помрет от этого. Типа, если 3 загадки. То есть я, получается, если я отвечу на 3 загадки правильно, выживут агенты, но помрет она. Если я отвечу неправильно, наверное, он не включит эту установку. Или я чего-то не понимаю. И тогда она выживет, но подохнут те агенты. Ну давайте сейчас попробуем верно ответить. Я чего не знаю. Кто я? I think he means me. Say it. Don't you dare answer that. Please. Ну да. Типа у меня есть выбор, типа погубить ее, либо спасти агента. Ну блин. Ну типа для меня-то какая разница, кто погибнет, я не понимаю. Что она вот для меня как бы, ну, агентство. Что как бы, ну, вот эти челы, что сидят за решеткой. Мне какое дело от того? Ну, типа, что там погибнет человек. Вот в чем дело. Я понять не могу, типа, что.
Я дам ответ, если ты освободишь нас. Правильного ответа нет. Ну хорошо, давай. Don't let him die. Avesta. The answer is Но она просит. Avesta. You got it, Batman. Ha. Here's your prize. Oh my God! Iman! What have you done? Enough, Riddler. You've made your point. Just one more, Batman. And then it'll all be over. I'll distract him. Just get us out of here. I'm the sharpest mind you'll ever meet. The original genius with Gotham at my feet. Who am I? You're Riddler. Riddler's the genius. Well done, Agent. You answered so quickly, you almost deserve not to get the blast. Так, сейчас быстро, видимо, Бэт-перчат, куда? Так. А, ну тут типа вот. I'll fire one of the missiles. А может в данный момент, да, связь. You're much too slow, Batman. I think we're through. Блин, да я немножко не успел, лол. Я просто типа навел его на клетку, может быть он типа как-то клетку может взорвать или что? Ну давай. Пауза есть, если что, если не знаю, что палимся, можно на паузу. I'll fire one of the missiles. Use the Batcam to make it target the cage. Камера с агентом. And use Riddler's trap to protect Iman and myself from the explosion. Укроется от взрыва, да. Ну я так и хотел. I like what you're saying, Agent Avesta, but you're not the one I need to hear it from. Missile armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Who's on top of Gotham now? I want to hear it from you. I am. Самое очевидное. What are you doing? No! Impossible! You think you're clever, don't you? You... Жестоко. Вот это он его швырнул. Who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one right. Those missiles are aimed right at the city. The answer is Batman. А, типа в радиусе он... Понял. Так, тут ешь, да? Да? Да нет, вроде. This can't be happening.
жестко, конечно. От таких ударов, мне кажется, он вообще должен был просто вот с лету, там, когда его швырнуло, там, а вообще забить, там должно было, блин, моментально его вырубить, мне кажется. С какой силой он его швырнул-то вообще? Что, живая она? Живая? Thank God. I didn't think we were going to make it. I thought... You put yourself on the line for your friends. You saved them. Agent, are you okay? My ears! I can't hear. Обнять ее. Ну, блин, главное, что как бы жива. Ну, плохо, да, конечно, блин, что звуков нету, но сейчас же аппараты есть специальные. Мне кажется, это для агентства-то не проблема будет, не? Главное, что жива. Чё, быдло? Вот ты и попался. It's over, Riddler. Look forward to a padded cell. Well, блин, какой долгий выпуск у нас, congratulations, да? Batman. С ума сойти вообще. You managed, even in my twisted game, to keep everyone alive. But at what cost? Agent Infestus suffered, so no one had to die. Ну еще она жива. That can't sit well with you. Ну еще. Can it? Я ни о чем не жалею. I did what I had to save Gotham from you. Believe me, I have no regrets. Give it some time. All the pain Agent Infestus suffered. For you. Ой, да хорош вот это загонять, See how well блядь. you sleep at night. Да, да, она жива, это самое главное. Innocent woman to get to me. Ой, не надо. Ой, иди давай. My comrades would have been impressed. I set this all up to show them. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. Друзья? They left me here to deal with you alone. They betrayed me. Они следующие в моем списке. They didn't come. Что так ответить? I look forward to meeting these friends of yours. They're next on my list. Good. They deserve it. Кстати, следующие-то ребята там серьезные будут-то. Unless that white-faced prick set me up. Never told them to meet me here. Спина немножко устала. Не понял. Белолицый. They broke the pact. The pact. Не понял, он что, помрет сейчас? Или отключился просто? Он помер? Загадочный? Ну, окей. Неждан, конечно. Вот что мне нравится в Бэтмене от Telltale, вообще хер знает, что произойдет. Вот Lock the ship down and radio for more medics. Batman. Riddler, is he? Oh, God damn it. Oh, this isn't good, Batman. The investigation is a dead end without a breathing suspect. Да, тот, кто стрелял, это знает. A lot of trouble. I have no idea how we're getting out of it. Не волнуйся об этом. Я возьму все на себя. You don't have to worry, Jim. I'll take the heat for this. I appreciate the thought, but that ain't gonna cut it. Oh, Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. Thunderbolt? I'm the whole goddamn hurricane. I'm about to blow both your asses off the side of this ship. This is a goddamn mess. Agent Avesta is deaf. Riddler is dead.
And I don't know exactly how, but Я спас 3 агентов. Она живая, да, она оглохла. Ебать, трагедия, нахуй, это вообще. Аппараты в уши вставляешь, и нормально все, хотя бы чуть-чуть, ну как бы жить можно с этим. Это не сказать, что там тебе там руки отрезало, там ноги, голову, я не знаю. Ну блин, с этим жить можно. Это не критический дефект, который она получила от психопата. От психопата надо сказать спасибо, что ты жива, блядь. I know you tampered with my suspect at the casino. Хорошо, что я не помогал, Unless да? you expect me to believe that Maury's new neck brace is a fashion statement. Batman is clearly being misused as an asset to the GCPD. I'm taking direct control of law enforcement in Gotham, effective immediately. What? Gordon, you're being relieved of your stars. Bumped down to Deputy Ops. Жестко. You can't demote me. I just did. Don't like it? Go cry to the governor. Gordon's not to blame. I was on the scene first. This is my fault, and mine alone. I'm getting to you. Take some vacation days, Gordon. I've got sensitive case details to discuss with Batman. We're still in this together, Batman. This doesn't change a thing. Я же говорю, он нормальный мужик. Вот тут не зря ему про всю правду рассказал, вот всю, а Люцу. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a crew. Not just any crew. The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. You come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. В деле замешан Джон Доу, я не Let me know if you have any. Но мне очень нравятся вот здесь ответы почему. Потому что можно сказать, что загадочника предали, но не сказать кто. Я не буду говорить, что это Джон Доу, я хочу разобраться в этом сам. Я хочу быть центральным персонажем. Я не хочу, чтобы все лавры достались этой толстой... Блядь, читайте по губам. Я не стану ничем делиться. Ну так уж не надо, как бы. Она и так, сука такая, как бы с ней опасно, в общем, такие дела вести. Да, надо как-то вот это вот... Загадочника предали. Riddler expected his friends to back him up tonight. Guess he wasn't as popular as he thought. That fits a theory we have. Evidence from his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group. Dr. Harleen Quinzel, former psychiatrist at Arkham Asylum. She's very elusive. Keeps her head down. Much more so than that show-off Riddler. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very. Это она меня сейчас типа и похвалила, и типа надела на меня ошейник одновременно. Блять, вот могет, да? Сука, вот, блядь, персонаж, блядь, так-то прописан нормально у нее персонаж. Вот ее было немного, но ты уже понимаешь ее характер, да? Ты понимаешь, какая она сука, но в плане главы вот этого секретного агентства, и, ну и то, что она там планирует, я думаю, все знают. Блин, прописано круто. Closely. Bruce Wayne. Нихера себе, что она знает-то, ё-моё. Воу, Аманда, брейк. Вы 77% увидели, что Гордон стал непоколебим, он благодарен за вашу поддержку передовой. Еще бы. Так, что там? Вы 77 привели Тиффани в ярость, она была в восторге, когда вы сказали, что она может помочь. Так, на похоронах она успокоилась, когда вы сумели остановить с ней. Но поскольку вы сказали правду, что Люси был постоянно, она чувствует себя преданной. Ну, ладно. Я надеюсь, что с ней еще все нормально будет. Вы 58,6% привели Джона в экстаз. На похоронах он был рад вас видеть. Он был горд тем, что выбрал понравившуюся вам карту. Он был в полнейшем восторге, когда вы согласились встретиться с его друзьями.
У вас и 61,9% игроков с Уоллер сложились натянутые отношения. Она не была рада, когда вы защищали Гордона. Она была раздражена тем, что вы помешали ей со свидетелем. Поскольку вы решили поговорить с Мори за ее спиной, она будет с вами сотрудничать, но неохота. Она, блядь, знает мою тайну, алло. Это как бы, это жестко. Это прям жестко, блин. Чувствую, мы с ней намаемся еще. Вы 68% игроков увидели, как Альфред стал мстителен. Чё? Он был обеспокоен, когда вы сказали, что хотите отомстить. Вы показали ему видео убийства Люциуса, и он вас жаждал мести. Он одобряет ваше рвение забрать диск силой. Да? Ну ладно. Вы 55,6% оставили Иман с душевной травмой. Она была под впечатлением от того, что вы не поддались Уоллер. Да? Она оценила ваши честные ответы на ее вопросы. Пытки, перенесенные ей в руках загажи, оставили в душе глубокую рану. Ну да, я согласен, что это психологический удар, но опять же, она выжила. Вот какую-то прям вот драму строят, вот лютую вокруг нее. Вот, ну, блядь. А что я должен был сделать, чтобы она... Да блин, этот корешок не светит. А что я должен был сделать, чтобы она выжила? Вопрос. Реально. Я не знаю, что я должен был. Я должен был ответить на все неправильно. И потом подохло бы 3 агента. И потом она бы мне сказала: Бэтмен, ты ужасный, ты плохой, ты их убил ради того, чтобы поймать загадочника, ты такой, ты сякой. А здесь как бы она пошла на эту жертву добровольно. Она сама сказала, типа, отвечай, я знаю ответ на загадки. Бля, какая-то драма, вот, блядь, непонятная мне с ним. Мне вот это не очень понравилось. Что вы сказали Гордону о своей связи с Люцием? Вы 8-2 признали Гордону с Люцием, было логично, это правильно, ну логично. Люди играют, они шарят как бы. Я сказал, что не можете говорить о Люциусе. Странно. 1,6 промолчали, когда Гордон... 1,6 промолчали даже. 6,4% игроков солгали Гордону о связи с Люциусом. Все? Что значит обновить? Вот. Да, когда вы решили посетить... Кого вы решили посетить, Мори или Элли? Вы 74,3% игроков решили посетить Мори, чтобы получить сведения о загадочнике. Логично. Потому что никто не хочет помогать этой Аманде Уоллер. Ой, выпрямимся немножко напоследок. Как вы забрали диск у Мори? Вы 56,3% игроков силой забрали диск у Мори. Окей. Кого спасли, Иман или агентов? Вы 71,5 игроков пожертвовали Иман, чтобы... Да она живая! Ну она же живая, ну почему мне такую тухлую драму суют? Ну я не понимаю этого. Ну вы пожертвовали Иман. Она сама знала, на что идет. Это минимальный ущерб, который она могла получить от загадочника. Вы агента Фернандеса вспомните, что от него осталось? Ой, блядь. Ну, этот момент мне дико не понравился, на самом деле, с Иман. Я вот с вот этой драмой тупой, я не согласен, что загадочник там такой: ой, тебе это будет сниться, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Как будто, блядь, других людей не хватало, как будто другие люди не попадали под влияние каких-то там психопатов, которые, ну, не хуже или даже, точнее, не хуже, а намного хуже страдали. Я с этим не согласен, мне не нравится. Так. Ну все, это мы все прочитали, уже замечательно. Сейчас, наверное, какой-нибудь маленький тизерочек будет к второму эпизоду. Блин, с ума сойти, какой у нас длинный выпуск. Почти 1,5 часа. Обалдеть. Вообще, жестко, да? Ну а что делать? Я же сказал, что будем записывать по 2/6 части. Будем записывать по 2/6 части. Кстати, спойлер, вот о чем я вам и хотел сказать, да? Вот как бы и друзья, пожалуйста, этого Джона Доу. Ну что ты кричишь? Подожди. Подожди, что скрыто внутри, Брюсу грозит раскрытие... Ладно, это мы не будем читать, пожалуйста. Вот он, Бэйн, вот она, Харли Квинн, и вот он, я так понимаю, это Мистер Фриз. Мистер Фриз, вот эта тройка, да, мощная. Блять, будет жестко. Будет жестко, поэтому давайте здесь мы закончимся. Первый эпизод в целом мне понравился, опять же, не без недостатков. У Telltale всегда так. Вроде как идет все круто, прикольно, но всегда есть какие-то недостатки. Вот они...
добавляет излишне много тупой драмы. Это было как и в первой части Telltale, да, во многих эпизодах, там особенно у меня в выпуске есть Готэмская Санта-Барбара. Сколько там глупой драмы, это было и во многих других, да, эпизодах, где хватало ее, где она была не нужна, но не нужна по факту. Когда в этой игре включается детектив и включаются там кутаешки, да, точнее экшончик в стиле кутаешки, выглядит нормально для интерактивного кино. Когда здесь врубается драма, поэтому я буду надеяться, что, ну вот я вижу эпизод 3, там как бы у нас силуэт женщины-кошки, так что это, походу там будет та самая, это, ну, Готэмская Санта-Барбара номер 2. Ладно, давайте здесь мы остановимся, в следующих выпусках будет очень интересно, я думаю, что, я очень надеюсь, вот, поэтому присоединяйтесь, просматривайте, и, в принципе, самый сок у нас будет, наверное, эпизод 4-5. Я вижу там, что за персонаж, да, надеюсь, он раскроется в полную силу. Вот, ну все, давайте, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждайте. До встречи на следующих стримах, летсплеях и так далее. Всем удачи и пока-пока.